Savunma ve bölgesel dayanışma başlığını taşıyan oturumu başlatayım. Yine sizin için de uygunsa bendeki sıraya göre akışı Memnuniyet. tanzim edelim. Kısaca kendimi tanıtayım. Ben Profesör Bülent Şen, Mersin'de Tarsus Üniversitesi Sosyoloji bölümünde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nin dekanlığını yürütmekteyim. Böyle bir organizasyon içinde yer aldığım için de çok mutluyum. Sizlerle tanışacak olmak ve birbirinden kıymetli bildiri sahiplerini dinlemeyecek olmaktan dolayı. Yine müsaadeniz olursa doçent doktor Bugar Mustafayev sunumu yapacak sanırım. Doktor öğretim üyesi Leyla İsmail Zada ile birlikte hazırladıkları Military Technical Developments in the Defense Industry of Turkic Republics sunumunu dinlemek üzere sözü Bugar hocama bırakıyorum. Buyursunlar. Hocam, Bulgar Hoca şu an oturuma katılmadı henüz. Öyle mi? Peki peki bir bilgim yok değil. Duyamıyorum ama ikinci sıradaki Zaten sırayla gidiyor. Tamam. Bir de şey var. peki En son geçecekti. Tamam. peki ikinci sıradaki hocamız burada mı onu sorayım. Doktor Umut hocamız burada mı? Ergaşev. Hocam, Ümit Hoca Doktor burada. I'm here. Devam edebilirsiniz. Umut hocam burada değil mi? Yes, yes, I'm here, Professor. Ha, okey, tamam. Peki, Doktor Ümit Ergaşev hocamıza The Geopolitical Significance or Central Asia for Achieving Turkey's Strategic Objectives isimli sunum için sözü kendisine bırakıyorum. Please. Yes. Uh, good afternoon, dear professors and guests who is participating in today's Manas Faith Forum. I also have some issues with the Wi-Fi. That's why I'm using my mobile hotspot. If you cannot hear me, just message it in the chat. I will read it. And if Okay, you we are don't hearing mind, you. yeah, if you don't mind, I will turn off the video because the quality of this connectivity. Now let me share my screen. Just a moment. Can you see it? If it's okay, I may start. Not now. Yeah, okay. Yeah, now it's visible. Okay, my name is Ümit Ergaç. I'm an independent researcher at the University of World Economy and Diplomacy. As you can see, that my topic is the geopolitical significance of Central Asia for achieving Turkey's strategic objectives. This is a big topic. Okay, I will try to, in this minutes which the organizers give us, give what I have gained by this period. Let's move the next the slide. Next slide. The Central Asia. As Central Asia is not just a bridge. The first of all, we should say that between East and the West. For Ankara, this is a region as levers of energy, transport corridors, cultural affinity, and selective security cooperation that together can compound influence. As Ahmet Davutoğlu, the former prime minister, mentioned in his book Strategic Derinlik, Turkey should be as a bridge, Turkey, between the Balkans, the Caucasus, Middle East, and the Central Asia. He mentioned in his book. And in energy, in the energy sphere, the CA offers diversification, gas from the Turkmenistan, oil and uranium from the Kazakhstan, and the growing electricity links that each reducing exposed to single route risks. In transport, the
Trans-Caspian or the Middle Corridor, which Turkey is offering, which is promoting. It will help to the Turkey to become and to control these routes, and he may later he may start to he will dominate, and this is the uh, will shorten time to European markets if we compare with the northern route through the Russia. And mm, yes, and in security, from training the UAVs, unmanned aerial vehicles, cooperating gives Central Asian states options beyond traditional suppliers. Tradition by this, I mean the Russia, of course. And moving to the next one is the historical, cultural, and civilization foundation of interaction. Why does Turkey's strategy resonate in Central Asia? This is a shared Turkish heritage, this language families, historical memory, and cultural practices that creates trust between this in this region and Turkey, and which speeds cooperation that would otherwise require heavy diplomacy to compare with other countries. And uh, after the Central Asian countries which get the independence 1991 from the Russia, USSR, and Turkey turned their strategy to CA. Before that, they oriented to the EU. Just they wanted to be one member of the EU, and after some periods, they realized that soon they will not join the EU, and there is a countries there is a CA that with good sorry with a lot of energy sources that Turkey may become as a bridge that just transferring the from CA to the EU. And Turkey started to use his soft power as a pan-Turkism that shifted from the ideology to practice. They started use this organization kind of Yunus Emre in the TV, TRT, and the Turkish Academy, Turksoy. Now, one of the good one of the important tool is the OTS. Just they turned rhetoric into working pipelines, not just for papers. And the identity, the next one is identity is a lever, but not a subtitle for interests. We should say that it helps. Okay, it will help launch the projects, but endure only when they deliver geo-economic value. This is a jobs, logistics, technology. That's why Turkey's cultural outreach is increasingly bounded with transport, energy, and security offers. Uh, let's move to the next slide. Yes. And with that foundation, the most visible conversation of identity into outcomes happens in the geoeconomics. There are few, we can say few levers matter. The first is the economy and the energy. Ankara couples markets entire with infrastructure like ports on the Caspian and rail links across the Caucasus and downstreams logistics in Turkey. The logic is simple. If you control more steps of the value chain, capture more value from east-west flows. Yeah, can you hear me? Is it okay? Yeah.
Okay. The next one is the Turkish small and medium firms business, like are fast movers in construction materials, textiles, in all sphere, I can say. Uh, they localize quickly and partner with the local suppliers because the common language, it helps them to do it faster to compare with others. And they generate stickers, jobs, taxes. It means they creating the jobs in the CA countries. Okay, the next one is the Caspian Energy Corridor. Here we should say that Turkey's role is to reduce and irrigate supply. Caspian gas and liquid move via South Caucasus routes to Turkish hubs and onward to Europe. For CA states, this diversifies outlets. For Turkey, as I mentioned also before, that it strengthens hub status and the bargaining power. The constraint is financing and cross-border standards, tariffs, and the customs. I think for this case, the OTS is a good instrument for Turkey. If we will move, the next one is the military cooperation and the security issues. Security is the visible edge of Turkey's presence, but it's designed to be modular and affordable. Yes, as I mentioned before at the beginning of my presentation, especially UAVs, and they showed how they are practical, and not just the Kazakhstan and the Uzbekistan also bought it, and Kyrgyzstan they also have because as they see that this is a practical weapon, and this is the for CA governments means that capability gain without long delivery cycles or the over dependence on a single supplier. Russia and it may also be China. And the training and human capitals. Ankara invests in schools more, and before 2008, if I'm not mistaken, in Uzbekistan also they had their license, or yes, before that they had it. And they also invest in office exchanges, in specialized courses, logistics, border management, in cybersphere, in all sphere. They try to invest in. And Turkey, they also cooperate in the counterterrorism and extremism also. Focus on law, politics, security, information sharing, border control, aviation security. It helps if the region is stable. For Turkish also is good. They can realize their project. I mean their ideas they can put into practice like a middle corridor. We can see this is as a continuing of the Belt Road Initiative also. But I will stop it later. There's perception shift. I should mention this as this strands major. Turkey is increasing seen as a diversification partner, neither replacing Russia or China, nor provoking them right now. Until now, Turkey is not provoking them, but adding a redundancy and bargaining power for local states. And next, just a moment. Here, against whom and with whom is Turkey competing and cooperating in this region? Yes, Central Asia, this is a multi-vectoral marketplace, we can call it. 5 actors matters most. This is Russia and China and EU, the US together, and Iran.
and Turkey advances by playing the themes rather than the age. Uh, as everyone knows that Russia still dominant in security, culture, labor markets, and media also. Constraint for Ankara, avoid zero-sum optics. Tactic focus on logistics, standards, customs, and border security. Useful but not escalatory. This is what is with Russia. And moving to the next one is China. China, this is scale and the finance via their initiative, Belt Road Initiative. Turkey's complementary lies in the middle corridor, shorter is kind of 7,000 kilometers until the European markets. Politically safer, kind of alternative northern routes. Northern route is 10,000 kilometers, if I'm not mistaken. Yes, if standards and port operations are interoperable, Chinese volume can still transit through Turkish hub. Competition at the road level, cooperate at the throughput level. If you move to the next one is the EU, US. This is together. We should mention that we shouldn't forget that Turkey also as a member of NATO, and uh, for EU and US, this is a regulatory gravity and technology aligning with EU standards on transport, digitalization, and green energy turns project into bankable assets. This Western support for connectivity and the renewables increase Turkey's leverage as a compliant gateway. The last one is Iran. This is a geographical alternative for east-west flow, but Turkey keeps channel open on swaps and southward links while hedging with Trans-Caspian capability. This is one of the way we can say, but as we know, Iran is always under sanctions. But for Turkey, this is also one way they have it. They may use it. Niche for Turkey from this one is Turkey is a broker and integrator. As I mentioned above, Ahmet Davutoğlu also mentioned that he should become a bridge between these regions. Okay, yes. Moving to the next slide, there is a trajectory in Central Asia hanging on these three interactions. The first one is the dynamic of global competition. If rivalry intensifies, connectivity and energy security became premium goods, raising the value of middle corridor and Turkish hub. That signposts insurance premium on northern road, EU funding for alternatives, Chinese throughput rerouting. If delivery cools, financing improves, but Turkey's relatively leverage as a hedge narrow. Here we should mention that the inflation in the Turkey, this also affects to the investing capability of Turkey. By their inflation, they cannot invest in Central Asia as other powers, as Russia, China, and EU. This is also one of the issues right now. And the Central Asian countries' readiness and adoption. Adoption is uneven. The
as we already know, the Kazakhstan and Uzbekistan, they drive logistics and industry, and the Kyrgyzstan seeks the skills and the small business entrepreneurs. Turkmenistan is energy centric. The Tajikistan prioritizes security and infrastructure finance. And the next one is Turkey's domestic resilience. As I already mentioned, that how fast Turkey can expand dependence on stability at home. By this, I mean the inflation in Turkey. If the currency swings and borrowing is expensive, projects just sleep. And in conclusion, that I can say that this is for Turkey, this base steady multi-vector growth. OTS right now, OTS is a great instrument as a coordinator hub, can play the role of coordination hub. Yes, incremental wins in logistics, selective defense cooperation. But the upside is the faster standardization plus blended finance. This is a acceleration of Trans-Caspian capability. Yes, and the downside is the macro shocks or political pushbacks. This is delay. Turkey preserves presence with low political security. And for conclusion, I also may say that initializing through the OTS standardize the procedures across borders and the finance at scale with blended capital. The Turkey's policy in Central Asia unfolds within multi-layered environment of competition. This is what I wanted to say. If yes, this is the bibliography which I use it for my paper. Can you hear me? Okay. Thank you, Dr. Ümit Ergaşev. Thank you so much. Your successful presentation. Fugar hocamız burada mı? Ben buradayım hocam. Geldiyse. Heh. Peki, tekrar hoş geldiniz. Hocam müsaitseniz sizin bildirinize devam edelim. Hocam ekranını çekerse, yani çekti. Ben şimdi paylaşımını Yes, sağlayayım. I turned on. Thank you. Kıymetli hocalarım, merhabalar. İstanbul Beykent Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Vedat Caner ben. Bugün sizlerle Türk dünyasında iş sağlığı ve güvenliği bakımından bir bildirimi ele alacağım. Henüz çalışması yeni başlayan, tam metin olarak da katılım sağladığım ve araştırması devam eden bir bildirinin ön girizgahını yapmak için sizlerle birlikteyim. Burada Türk dünyasında iş sağlığı ve güvenliği disiplinini ele almaya çalıştım. Karşılaştırmalı bir analiz yaptım. Burada stratejik önem ve küresel bağlamdan bahsetmek istiyorum. Problemimiz Türk Dünyası Teşkilatı ülkeleri olan Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve şu anda gözlemci üye olarak var olan Türkmenistan arasında iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, kurumsal yapılar, uygulama düzeylerinde belirgin farklılıklar olduğunu tespit ettik. Türk dünyasında geniş perspektifte bir iş güvenliği disiplini oluşturulabilir mi algısı üzerinden yürüdük. International Labour Organization, yani Uluslararası Çalışma Örgütü, dünyada her yıl yaklaşık 2,78 milyon kişinin iş nedeniyle hayatını kaybettiği verisini bizlerle paylaşmakta. Bununla ilgili Türk devletleri bünyesindeki iş sağlığı ve güvenliği anlaşmalarının kurumsal düzeylerinin, mevzuat yapılarının karşılaştırılmalı bir analizini birazdan izah edeceğim. Buradaki amaç Türk dünyası üye devletlerinde karşılaştırmalı analiz neticesinde eksikleri görmek, bunu ileriye taşıyabilmek için ne tür iş güvenliği stratejilerinin uygulanabilir olduğunu ortaya koymak adına bir çalışma yürüttük. Çalışmanın tasarımında betimleyici ve karşılaştırmalı bir tasarım kullandık.
Bizde İLO'nun verileri, aynı zamanda mevcut olduğumuz SGK verileri ve uluslararası literatürdeki Türk dünyası devletlerinin iş kazası verilerine ulaşmaya gayret ettik. Burada ikincil veri kaynaklarını kullandık. Doğrudan kendimizin bir araştırma yapma fırsatı olmadı fakat İLO istatistiklerini ve ilgili bakanlıkların raporlarıyla akademik literatürdeki verileri ikincil veri kaynağı olarak kullandık. Analiz yöntemimizde ise karşılaştırmalı bir analiz yaptık. Burada da İLO'nun ölümlü iş kazası sayısı üzerinden giderek ölümcül kaza oranı noktasında karşılaştırmalı bir analizimiz oldu. Bu analizin istatistiksel karşılaştırması ve elde edilen verilerimiz şu şekilde. Kıymetli hocalarım, Türk Devleti Teşkilatı ülkelerinde toplam iş kazası sayısı nüfusla orantılı olarak elbette ki en yüksek oran Türkiye'de. Yılda 409 binin üzerinde iş kazası raporlanıyor. İş kazaları nasıl raporlanıyor? Biz istatistiklere nasıl ulaşıyoruz? Her yıl Sosyal Güvenlik Kurumu yıllık istatistik yayınlıyor. Her Eylül ayında bir önceki yılın istatistiği yayınlanıyor. Bu istatistik iş kollarındaki kaza sayılarını, illeri, cinsiyetleri, yaş gruplarını, eğitim grupları şeklinde bütün kazaları istatistiki olarak geniş bir rapor olarak sunuyor. Ölümcül iş kazası oranını biz kaza sıklık oranı formülüyle belirliyoruz. Bu formül toplam kaza sayısının çalışılan günden çalışmayan günün çıkarılıp bölünmesi ve 1 milyonla çarpılmasıyla elde ediliyor. Bu istatistikte Türkiye milyon işçide 7,8, Azerbaycan 9,5, Kazakistan 10,2, Özbekistan 11,4, Kırgızistan'da 13,1 yüzdeliğinde ölümcül iş kazası istatistiği var. Bunun bir diğer bar grafiğinde şu anda en yoğun kaza istatistiğinin Kırgızistan'dan elde edildiğini, mevcutta Türk Dünya Devlet Teşkilatları arasında istatistiki olarak en iyi durumda olan ülkenin de Türkiye olduğu gözlemlenmekte. Burada sektöre bağlı kazaların istatistiği de tutulduğunu izah etmiştim. En yoğun kazaların yaşandığı sektörler madencilik, inşaat ve tarım olarak göze çarpmakta. Elbette ki ülkelerdeki madencilik, inşaat ve tarım sektörlerindeki kaza istatistikleri birbirinden farklı. Bizim ülkemizde en yoğun kaza istatistiği madencilikte görülmekte. Azerbaycan'da yine aynı şekilde madencilik, Kazakistan'da madencilik, Özbekistan'da ve Kırgızistan'da en yoğun kazaların maden olduğu görülmekte. Bu istatistikler Türkiye için dediğim gibi SGK yıllık istatistikleri noktasında elde edildi. Diğer ülkeler için uluslararası literatürden elde edilen veriler paylaşıldı. Peki bu durumda ne yapmalıyız? İş sağlığı ve güvenliği disiplini bağlamında nasıl önlemler almalıyız? Hangi ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğinde hangi düzeydeyizin araştırmasını yaptığımızda karşımızda şöyle sonuçlar var. Efendim Türkiye'de istatistiki olarak en iyi noktada görünmemiz, tabii bu istatistiği Türkiye'de Türk Devletleri Teşkilatı noktasına izah etmeye çalışıyor. Türkiye'de 2012 yılından bu yana kabul edilmiş ve mevcutta da uygulamada olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun mevcudiyeti ve bu mevcudiyetin Avrupa Birliği'ne uyum süreciyle entegre edilmesi bizdeki istatistiklerin diğer Türk devlet teşkilatları arasında daha iyi noktada olmasının birinci kanıtı olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğeri risk değerlendirmesi dediğimiz bir husus. Efendim, iş sağlığı ve güvenliği noktasında iki tane temel kavram vardır. Bunlardan bir tanesi tehlike, bir diğeri ise risk. Tehlike, mevcut olan ve başınıza geldiğinde canınızı yakma potansiyeli olan durumlar için kullanılan ifadedir. Risk ise o tehlikeli durumun meydana gelip canınızı yakma durumudur. Ülkemizde risk değerlendirmesi mevzuatı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hala hazırda yürütülmektedir. Bu noktada iş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri tehlikeleri öngörüp riske dönüşmeden önce mücadele ederek bir risk değerlendirmesi mükellefiyetinde bulunmaktadırlar. Bu risk değerlendirmesinin mevcudiyeti ve uygulamasının sürekliliği iş kazası noktasındaki istatistiklerin iyileşmesine katkı sağlamaktadır. Efendim yine Türkiye'nin bu istatistiklerde iyi olma noktasında güçlü bir denetim mekanizması var. Ülkemizde binin üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı iş müfettişi görev almakta ve sahada aktif olarak denetim süreçlerini devam ettirmekteler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı bu müfettişlerimiz rehberlik ve teftiş başkanlığı bünyesinde hizmet sağlamaktalar.
Yine ülkemizdeki istatistiklerin iyi noktada olmasının bir diğer alt metni elektronik izleme dediğimiz İSG katip sistemi. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği hizmetleriyle ilgili yapılan tüm iyileştirmeler elektronik ortamda kayıt altına alınmakta. Ülkemizin istatistik olarak iyi noktada olmasının alt metni bunlarken diğer ülkelerdeki hem veri kısıtlılığının hem de kaza istatistiklerinin yüksek olmasının sebeplerini de genel anlamda bir denetim kapasitesinin sınırlı olmasından, müfettiş sayısının yetersiz olmasından ve kayıt dışı istihdamın raporlamayı zorlaştırmasından kaynaklı olduğunu ortaya çıkardık. Ülke bazında Azerbaycan'da bağımsız bir iş sağlığı ve güvenliği kanunu yok. Kırgızistan'da mevzuat çok parçalı, kanuni kapsamlarda iş güvenliği güncellenmeleriyle eksikler var. Türkmenistan'da ise düzenlemeler ağırlıklı olarak Sovyetler döneminden kalma yani yakın tarihli güncel tehlike ve riskleri değerlendirebilecek bir mevzuat eksikliği var olduğunu gördük. Peki ileride iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili nasıl problemler doğar? Türk devlet teşkilatlarını bir araya toplayabilecek asıl ileriye dönük hedeflerimizin alt metninde neler olabilir? Efendim iklim değişiklikleri ve sıcak stresleri özellikle tarım çalışanlarında önemli bir risk faktörüdür. Göç hareketliliği dediğimiz kayıt dışı ve güvencesiz çalıştırılmanın hala mevcudiyette tüm ülkeler alanında devam etmesi iş sağlığı ve güvenliği üzerinde önemli bir negatif etki yaratmaktadır. Dijitalleşme evet faydalıdır. Risklerin ergonomik olarak azalması öngörülebilir fakat bu sefer siber güvenlik risklerinin artma noktasında bir tezatla karşılaşmaktayız. Yapay zeka, insan makine etkileşimi ve denetim modellerine duyulan ihtiyaç artmakta. Yapay zekanın iş güvenliğine entegrasyonu ise gittikçe önem arz etmektedir. Kıymetli hocalarım, sonuç ve öneriler kısmında tüm Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde eğer ortak bir mevzuat oluşturabilirsek ve bunun iş sağlığı ve güvenliği alakalı mevzuatın alt kollarında teknik komisyonlar oluşturmayı önerdik. Ortak bir veri tabanıyla iş kazası ve meslek hastalıklarının bir dijital formatta raporlanabilip tüm üye devletlerin görebileceği elektronik bir sistem oluşturmayı öngördük. Türkiye'de e-devlet entegrasyonu olan az önce bahsettiğim İSG katip sistemi gibi sistemlerin diğer üye devletlerde de entegre edilmesi ve bu bağlamda verilerin bir havuzda toplanmasını öngördük. Bununla birlikte eğitim olarak ortak bir eğitim dili benimseyip eğer farkındalık kampanyaları düzenlersek Türk Devlet Teşkilatı ülkeleri arasında iş sağlığı ve güvenliğine duyulan önemi, tehlikelerin riske dönüşmesi için alınması gereken mücadeleleri öngörüp bu mücadelelerle kaza istatistiklerini azaltabileceğimiz inancıyla çalışmamızı sonlandırdık. Kıymetli vaktinizi ayırdığınız ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Mevcutta sorularınız varsa yanıtlamaktan memnun duyuyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben Kıymetli teşekkür hocam, ederim. kendi adıma çok istifade ettim. Bir de Memnuniyetle çok memnun sizin gibi oldum. çalışmaları öncü çalışmalar olarak da ben görüyorum. Çünkü bu anlamda yapacak çok iş var, ortak işlerimiz var. Ee, Sunumlar bittikten sonra belki bir iki soru da ben kendim yöneltebilirim. Memnuniyetle. Başkaları Memnuniyetle hocam. olmazsa. Bir de bana Ben şimdi bir bilgi geldi. Yakut hocamız şu an bizim odada mı? Yakut Kasımova. Bir karışıklık da olabilir belki hani bir bilgi karışması. Yakut hocamız burada mı? Ha burada görüyorum ama onun bir dersi varmış herhalde. O sunumu Evet, yapmak için eğer beni duyuyorsa sözü kendisine ben bırakacağım. Herhangi bir bilgi yok bildiri başlığıyla ilgili ama Yakut hocam beni duyuyorsanız biz bəli, bəli. hazırız bildirinizi Başlayın. dinlemeye. Buyursunlar. Karışıq dünyada ekonomik işbirliyinin və energetik gücləndirməsində dövlətlərin dış politikası önceli bir yön olaraq ortaya çıxmışdır. Özellikle bölgeli birliklər və orijinal ekonomik iştiraklar, güvenlik və sürüklənən haqların sağlamlaması önəmi bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda 2009-cu ilində Naxçıvanda anlaşma ili
qurulan 2010 yılından bəri fəaliyyət göstərən Türk Dövlətləri Örgütü, Türk Dünyası ölkələrinin siyasi, ekonomik və kütləvi inteqrasyon hədəfləyən strateji bir platform olaraq qəbul olunmuşdur. Temel amcası dövlətlər arasında siyasi, ekonomik, insan və sosial anlarda işbirliyini gücləndirmək və uluslararası sistemdə birləşmiş bir konuda söz etməkdir. Azərbaycanın girişi ilə qurulan və Türkiyənin gelişində bu örgü zaman içində Orta Asiya və Güney Qafqaz bölgəsində bir güc mərkəzi rolu oynamışdır. Günümüzdə Türkiyə ölkələrinin buna aid Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızistan və Özbəkistan toplam nüfusu 170 milyonu aşmış olub və 1,4 trilyon ABŞ dolları yaxındır. Ayrıca gözləmi statüsündə yer alan Türkmənistan və Macaristanda örgütün ekonomik və politik önəmini araşdırılmışdır. Bu göstəricilər Türkiyənin küresel ticarət sistemindəki rolunun artımını və bölgədə inteqrasyon gücləndirilməsi üçün koşuyol yaratdığını təyin etməkdir. Azərbaycan və Türkiyə arasında strateji işbirliyi Türkiyənin ekonomik təməllərini gücləndirən temel faktorlarından biridir. 1992-ci ildən bəri gəlişən ilişi ekonomik ilişkilər, enerji, oluşma və sənaye proyektlərinin genişlənməsi və son zamanlar ticarət anlaşması və digər yaşal ardıcıllığı daha da gücləndirmişdir. Bu çalışmanın amacı Türk Dövlətləri Birliyi çərçivəsində dış ticarət ilişkiliyinin gəlişinin bilinməsi olaraq analiz etmək, mövcud fürsətlərdən yararlanmaq əsas mövzulardan biridir. Azərbaycan-Türkiyə işbirliyinin bu energetik rolunu ortaya koymuştur. Çalışma həm göstəricilərdə, həm də son illər imzalanan anlaşma və projelerin analizlərinə dayanıqlı olmasıdır. Konunun önəmi bir çox faktora açıqlana bilər. Küresel ekonomik politik gelişməsinin artması Türk dövlətlərinin kəndi araşdırmalarını, işbirliyini öncəlik verməsini formalaşmışdır. Mən üzrü hesab eləyərsinizsə, dərsdən yarımçıq gəldim mən ki, qayıtmalıyam. Üzrü hesab eləyərsinizmi? Hocam bize mi hitap ettiniz? Bir daha tekrar edebilir misiniz? Evet, bəli sizə. Yəni Buyurun. dərsdə olduğum üçün, bəli, dərsdə olduğum üçün dedim, biraz sizə anlaşma verdim. Olarmı ki, yəni mən icazə alıb gəlmişəm, qayıdım dərsə. İcazə verirsinizmi? Tabii ki, tabii ki. Tabii ki Yakut Çok Hocam. sağ olun. Çok Biz sağ olun. teşekkür Çok sağ olun. ederiz. İyi günler, iyi Oldu. çalışmalar, iyi dersler. Çok sağ olun. Allah şükürler olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Şöyle, Bugar hocamız yine kaldı. Ben tekrar hitap edeceğim ama
Bize yardımcı olan arkadaşların bir bilgisi varsa, Bugar Mustafa hocamız burada mı ve sunum yapacak mı? Bir saniye hocam, hemen yardımcı olacağım. Lütfen. Bülent hocam, Bulgar Hoca katılmayacağı ile ilgili bilgi vermiş. Peki, çok teşekkür ederim. Rica Bu ederim. durumda diğer hocamızla en azından söz verme şansı yakaladık. Ee, tabii küçük bir grup burada. Hani birbirimizle herhalde soru sorabiliriz. Herhangi bir sorusu olan varsa yapılan sunumlar çerçevesinde, gerçi Vedat hocam burada, bir de Ümit hocam burada. Bir soru, tartışma veya katkı da olabilir. Eksik kaldığı düşünülen bir husus varsa son bir fırsat, o da eklenebilir. Benim yok hocam, memnun oldum. Peki. Ümit hocam, sizin bir ek değerlendirmeniz Uh, var mı? yes, I have just one question because in the last Manas forum which is held in Tashkent, this question was raised. I may ask to the Vedat, Professor, may I ask, dear Vedat? Yes, okay. Uh, You can ask. About this is the question about the OTS. OTS is a yes. Can you hear me well? Yeah, I can hear There's no you. problem with the internet. Uh-huh. The OTS, as we know, OTS is not a kind of not a military organization, but Turkey has a bilateral cooperation in the security and in defense sphere. How do you think in OTS they also will start to use they will start to cooperate in defense sphere, not just security. Security, we know they already Yeah. cooperating. This is Vision 2040. But defense, this is the different. What do you think, Professor? Okay, I can understand you. In our government, in 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, it is not completed and defense. It's only for security and health. The defense military and the other groups of the military isn't included the occupational health and safety. Mhm. Our government just need at help work health, but not include at any military and military groups. Mhm. Yes, I understand. Thank you, Professor. Thank you. Thank you for your question. This was just a interesting question from the beginning of the year also. Yeah, you are right. Thank you a lot. Teşekkür ederim Vedat hocam. Ve ben de çok kısa, yani vaktimizi Memnuniyetle. doldurduk, onun farkındayım, ama bu önceden beri bildiğimiz, hani tabii veri paylaşımı veya sağlıklı veri elde etme konusunda bizim Türk Cumhuriyetlerinde hani eskiden bildiğimiz durumla günümüz arasında bir fark var mı? Yani bilgiyi paylaşma açısında bir değişim, açıklık. Bununla ilgili bir gözleminiz veya değerlendirmeniz var mı? Memnuniyetle hocam. Hocam Teşekkür ederim. ben teşekkür ederim sorunuz için. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 2018 yılından bu yana, yani yaklaşık 7 yıldır aktif olarak her yıl Eylül ayında bir önceki yılın kaza ve hastalık istatistiklerini yayınlıyor. Biz de yani iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında bütün iş yerleri iş kazalarını ve meslek hastalıklarını Sosyal Sigortalar Kurumu'na bildirmekle mükellef. 3 iş günü içerisinde bunların bildirilmesi gerekiyor. Bu bildirimlerden de SGK istatistik hazırlıyor. Fakat bizde şöyle bir problem var. İşverenler iş kazalarının bildirilmesinde imtina ediyorlar. Halbuki kazayı bildirmek değil, bildirmemek suç. Ama bu noktada bildirimden kaynaklı geçirecekleri bir denetimde daha fazla açıkları ortaya çıkacağı için bildirim noktasında bir eksiklik var. Asıl istatistiklerde dikkate çarpan ise şu hocam. Şimdi İLO'nun yıllık istatistik verilerini az önce de paylaştım. Her ülkede İLO'nun bir beklentisi var. Örneğin Türkiye için diyor ki senin bu yıl 100 tane kazan, 100 tane de hastalığın olacak. Biz kaza istatistiklerini yakalıyoruz. Hatta İLO'nun üzerindeyiz. Fakat meslek hastalıkları istatistiklerinde dünyanın en iyi ülkesi konumundayız. Çünkü burada bildirimden biz meslek hastalığının ne olduğunu bilmiyoruz.
hastalık bildiriminden çekiniyoruz. Bizim ülkemizde 3 tane meslek hastalıkları hastanesi var. Zonguldak'ta, İstanbul'da ve Ankara'da. Fakat yine 2018 yılında mevcut nüfusu bu 3 tane hastane kaldıramayacağı için tüm eğitim ve araştırma hastanelerine meslek hastalığı tanısı koymaya yetki verildi. Fakat burada da mevcut hekimlerimizin bu noktada yeterli eğitimi almadan yetkilendirilmeleri yine meslek hastalıkları bildirimi konusunda bir problem doğuruyor. Kaza istatistiklerinde varız. Evet, bildirim noktasında ilerliyoruz. Bildirim sayıları İLO beklentileriyle eşdeğer durumda. Fakat hastalık bildirimi noktasında maalesef hasta olmuyor değiliz. Hasta oldurmayı bildirmekten hem bilmekten hem de bildirmekten imtina eden bir konumdayız. Çok teşekkür ederim hocam. Ben çok teşekkür ederim. Çok Memnun sağ oldum. olun. Ben de aynı şekilde. Herhangi bir ek değerlendirme sorumuz yoksa hepimizin de sizlerin de işleri vardır. Oturumu burada kapatıyorum. Çok teşekkür ediyorum bu güzel bildiriler için, aydınlatıcı sunumlardan da dolayı. Hepinize de araştırmalarınızda, mesleki yaşamınızda üstün başarılar diliyorum. Teşekkürler Sağ hocam. Size de olun. iyi çalışmalar. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Unit Take İyi care. günler. Thank you. Teşekkürler. Thank you. Bye.